Let's start with this massive Ukrainian Himars strike firing 18 GMLRS missiles at Russian targets. And while Russia is getting its ass kicked in its own backyard, from military-inferior Ukraine, with the help of U.S. weapons, the Russian propagandists criticize the U.S. military-industrial complex. They are saying it's incapable of producing anything good. They could at least copy Russian military projects, they say. I don't know what to say about this, fools. Let's hear them out. Объективная реальность всегда выражается в финансовом эквиваленте. Россия тратит на содержание своей военной машины в 20 раз меньше денег, чем американские бывшие партнеры. То есть при таких огромных вложениях в новые вооружения, при ежегодной вот этой многомиллиардной подпитке своих аффилированных предприятий по линии ОПК, они не могут делать то, что делает Россия, основанная на советском военно-научной мысли, с бюджетом в 20 раз меньше, чем у них. И это, мне кажется, еще одна очень унизительная такой очень унизительный фактор для них, потому что при наличии огромного мешка денег, при наличии скупленных мозгов со всего мира, они не могут создать либо вертикаль управления в своей научной школе, либо хотя бы скопировать, как работает наше конструкторское бюро, и создать изделия, которые способны сделать нашу ПК. Знаете, и нет у них политических возможностей, потому что когда мы делали Москит, делали Оникс, как они ответили на эти разработки? Они ответили переворотом в нашей стране Горбачевым и просто уничтожением нашей страны на политической платформе. Сейчас они будут делать то же самое. Военным путем они не смогут преодолеть развитие нашего ОПК. Они могут бить по нашей вертикали власти. Они будут размывать политическое сознание россиян, будут обрабатывать молодежь через интернет и так далее. Куда уж дальше? And let's see that Russian superweapons. They are moving more 1960s era MT-12 100mm anti-tank guns to the front. We are waiting for the US to copy this advanced technology. And in Marinka, this are the former streets of the former city and the already former lined and burning Russian equipment. This time, the T-72B3 was torn apart. Happy birthday, dear Bakhmut! Happy birthday to me! Defenders meet all the holidays on the front lines in the circle of brothers, and each of them knows that a successful attack without injuries and losses is already a birthday. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday! Dear Bakhmut! Happy birthday to me! Again, we are seeing a video with a hint for the upcoming Ukrainian offensive. Thanks for watching, and don't forget to subscribe.
Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.